Welcome to accountancy class. In this unit 1, we are going to see accounts from incomplete records. Now, first we will see what is the meaning of incomplete records. We will see what is the meaning of incomplete record. Accounting records which are not strictly maintained according to double entry system, then those records are called as incomplete records. Okay, I repeat again. When records are not maintained according to double entry system, then they are called as incomplete records. Okay, here what type of accounts are generally entered as cash account and personal account of the customers and the creditors are maintained fully, and then other accounts they will maintain based on necessity. That is to say that the cash account of the debtors and the creditors, only that account is fully maintained, and the other accounts they maintain only if it is necessary for them, otherwise they will not at all maintain it. Okay, so let us tell once again what is the meaning of incomplete record. When records are not strictly maintained according to double entry system, that is, you know that for in double entry system, one transaction you have to do two entry, that is a one debit entry and a credit entry. But if they do not know the rules of double entry system, then they make some error. So such type of accounts are called incomplete records. That is why they are saying if they do not strictly follow according to the double entry system, then those records are called incomplete records. We call them as incomplete records, or otherwise the other name for it is also single entry system, because only one aspect of the transaction is recorded. Okay, ஸோ இங்கே என்ன டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. யாரோடது? கஸ்டமர்ஸ் டெபிட்டில் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா, கடனில் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா பொருட்களை, அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸையும் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸை மட்டும், யார் கடன் கொடுத்தாங்களோ அவங்க, ஸோ கஸ்டமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸும் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டுமே இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. மற்ற அக்கௌண்ட்ஸு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இஃப் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் தெம், அதர்வைஸ் தே வில் நாட் மெயின்டைன். So I hope you are clear with the meaning of incomplete record, and this is a 2-mark question. What is the meaning of incomplete record? Okay, next we proceed to see what are the features of incomplete record. Incomplete record oda features enna அப்படினு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Here first அதோட nature சொல்றாங்க, அதோட தன்மை. அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இட் இஸ் அன்சைன்டிஃபிக் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக். ஏன் அன்சைன்டிஃபிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க? ஏன்னா தே டு நாட் ஃபாலோ த அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல், ஃபாலோ பண்றதில்ல. தென் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ஃபாலோ பண்றதில்ல. அதனால தான் அது வந்து அன்சைன்டிஃபிக் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் சொல்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் சிங்கிள் என்ட்ரி ஆர் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்? இட் இஸ் unscientific and unsystematic. Why? Because they do not follow the principles of accounting and standards are not followed. So it is called unscientific and unsystematic. Second side heading, types of accounts maintain. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க. only cash account and personal accounts are maintained. Okay, once again, what accounts are maintained? Only cash account and personal accounts are maintained. Okay, and then real account and nominal account are not maintained properly. அதாவது மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, ஆனால் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ வாட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் நாட் மெயின்டைன்ட்? ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல. அண்ட் சம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஒமிட்டட். ஓகே, ஸோ இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? ஒன்லி கேஷ் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன். அப்போது எது ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல? ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் சைட் ஹெட்டிங், லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி. யூனிஃபார்மிட்டினா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி செய்யறது, யூனிஃபார்மாக செய்யறது. இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி என்ட்ரு பண்ணுறதில்ல. டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க?
their transactions are recorded according to the needs and convenience. அவங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் சௌரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கன்வீனியன்ட் அக்கார்டிங் டு தியர் கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னா அவங்க சௌரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால என்ன இதில் வந்து யூனிஃபார்மிட்டியே கிடையாது. ஓகே, ஸோ நோ யூனிஃபார்மிட்டி இஸ் ரெக்கார்டட் இன் த டிரான்சாக்ஷன். டிஃப்ரெண்ட் organizations record according to their needs and convenience. Okay, so these three features we see in incomplete record. Let me tell you children, this is a 3-mark question. So three side heading with simple explanation is enough. Next, go on to say financial statement may not represent true and fair views. Now we see financial statements they prepare at the end of the accounting period, isn't it, to see what is the profit and to know what is the position of their business. Here, whatever financial statement, that is profit and loss and balance sheet they prepare, will not represent true and fair view. So the profit what they show there may not be the correct profit, and whatever assets and liabilities they show there will not have the true value. Okay, because what is the reason they say? Because records cannot be relied upon because they are not the information which they give is not correct, and the records are inaccurate records of accounts. So that is the reason. Next, suitability. யாருக்கு இந்த incomplete records of maintaining book is suitable அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா only by small size sole traders and partnership firm. இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது suitable. Suitable for whom? It is only suitable for small size sole trader and partnership firm. Next feature, mixing up of personal and business transaction. இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட personal transactions, business transactions, they mix it up. Okay, because they do not know to separate. So they mix up both personal and business transaction when they maintain books of accounts. Example, purchase of goods for own use may be mixed up along with business purchase. Whatever they purchase, household items will be mixed up along with business purchase. That is what they say, mixing up of personal and business transaction. So shall we see the nature of incomplete records? Features. There are 6-side heading for 3 marks. It is enough if you write 3-side heading with simple explanation. First one, nature. It is unscientific, unsystematic. Types of accounts maintained, only cash and personal accounts are maintained. Lack of uniformity, different organization record transaction according to needs and convenience. Financial statement may not represent true and fair view. Reason, because incomplete information and inaccurate records of accounts are maintained. So we cannot rely upon the financial statement. யாருக்கு suitable? Only for small size sole trader and partnership firm. Finally, they mix up the personal and business transaction. Example, goods purchased for their household may be mixed up with the business purchase. So I'm sure all of you are thorough with the features of incomplete record. Okay, next we go on to see what are the limitations of incomplete records. What are the limitations? First one, they say lack of proper maintenance of records. They do not maintain the records properly. Why? Because they do not know the rules of double entry system and they do not know the principles, anything. So it is unscientific and unsystematic, and then real and nominal accounts are not maintained properly. Okay, so lack of proper maintenance of records because it is unscientific and unsystematic, and real and nominal accounts are not maintained properly. Next, difficulty in preparing trial balance. You all know what is a trial balance. It is a statement prepared to find out the arithmetical accuracy of accounts, isn't it? Here,
it is not maintained for all items. All accounts are not maintained for all items. So what happened? It is difficult to prepare trial balance. So you cannot check the arithmetical accuracy of accounts also. Next one, it is difficult to ascertain the true profitability of the business. Ascertain அப்படின்னா என்ன மீனிங்? டு மேக் ஷுவர், உறுதிப்படுத்துறது, இதுதான் இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட்டு அப்படின்னு உறுதிப்படுத்து. இங்கே எப்படி பண்ண முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டெல் எஸ் திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு அவங்களால உறுதியாக சொல்ல முடியாது. Because the profit is found out to be based on available information and estimates. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ, என்ன எஸ்டிமேட் இருக்கோ, அதை வச்சு தான் இவங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அசர்டெயின், உறுதியாக சொல்ல முடியாது இதுதான் கரெக்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு. அதே மாதிரி it is very difficult to ascertain the financial position. The financial position-ம் சொல்ல முடியாது. போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் நல்ல பிஸ்னஸ்ல நிறைய ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா, இல்லை பிஸ்னஸ் சர்க்கிளில் அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் காம்படிட்டர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது நம்மளோட பொசிஷன் பெட்டராக இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் இவங்க என்ன பண்ண முடியாது. They cannot surely say that their financial position is correct. Okay, because this financial position statements are based only on estimated values of assets and liabilities. Estimated values na and the values correct values illa, only an estimated values, thoraima illa approximate value mattumda ivanga kudukka mudiyum. Okay, because they are what type of accounts they maintain is incomplete record. That is the system what they follow. So you cannot surely tell what the financial position. So it is difficult in ascertaining financial position. Next one, errors and frauds cannot be deducted easily. Errors அப்படிங்கிறது தப்பு. ஏதோ ஒரு எரர் ஒன்னறியாமல் தப்பு ஏதோ ஒன்னறியாமல் நடந்துடுறது. அதே மாதிரி ஃப்ராட் தெரிஞ்சே செய்யறது, இது தப்புன்னு தெரிஞ்சே செய்யறது ஃப்ராட்ஸ். இது ரெண்டும் என்ன பண்ண முடியாது, டிடக்ட் பண்ண முடியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது. எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் cannot be deducted easily. Why they say cannot be deducted easily? Because we do not have internal checking methods எதுவுமே இவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. Because only part of the records are available. Since only partly records are available, you do not have internal check, so you cannot deduct the errors and frauds. Okay, so it is not possible to deduct the errors and frauds cannot be deducted easily, because partial records are available and then there is no internal check is not there. So to deduct the errors and frauds, it is not possible. Okay, unacceptable by government and other authorities. Governmentum மற்ற authoritiesம் இதை accept பண்ண மாட்டாங்க. Because they are maintained, accounts are maintained and incomplete accounts, and they do not comply with legal requirements. லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்னா இவங்க எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. அந்த பிரின்சிபல் ரூலை ஃபாலோ பண்ணாததுனால கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இவங்க இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸோ லீகல் அத்தாரிட்டியோ இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ். Here also children, it is a 3-mark question which you have to learn 3-side heading with simple explanation. So let us recall once again. Lack of proper maintenance of records. Why? Because unscientific and unsystematic way of maintaining record is there. Real and nominal account are not maintained properly. Next, difficult in preparing trial balance. Why? Because accounts are maintained for all items are not maintained, and that too it is maintained in an incomplete way. So you cannot check the arithmetical accuracy of accounts. Then difficulty in ascertaining true profitability of the business. Why? Because profit is only found to be profit is based on available information and estimates. So என்ன information இருக்கோ அதை வச்சு தான் இவங்க records maintain பண்ண முடியும். So you cannot
tell this is a correct profit. So there is difficulty in ascertaining true profit of the business. Then once again, there is difficulty in ascertaining financial position, because assets and liabilities values are only estimated values. The values are only estimated values, not the true or original correct figures. So you cannot ascertain the financial position. Next, errors and frauds cannot be deducted easily. Why? Because only partial records are available and there is no internal check to find out the errors or frauds. So it is very difficult to find out the errors or frauds. Unacceptable government and other authorities. It is not accepted because accounts are not maintained according to the legal requirements. Okay. So these are the limitations of incomplete records. Once again, this is also important theory question, 3-mark question, where you have to learn 3-side heading with explanation. Okay, now shall we go on to see what is the difference between double entry system and incomplete records? Okay, now incomplete records, once again I'll tell you, another name is called single entry. Single entry, only one aspect of the transactions may be recorded. For a transaction there are 2 entry, debit entry and a credit entry. But here, since they do not know the rules of double entry, some small size sole traders and partnership firms record according to the knowledge what they know. So only they call it as incomplete record first. So let us see the differences. Recording of transaction. What types of transactions here? Here in the transaction, both aspects, that is the debit and credit aspect, are recorded. Here they say debit and credit aspect of all transactions are not recorded completely. So all transactions are not recorded. So enna solranga, for some transaction both aspects are entered. Okay, some transactions both aspects are entered. For some transactions partially recorded, only a part of it recorded. Some transactions are omitted. So 3 types of explanation. What they say, some transaction both debit and credit aspect entered. Some transaction partial recorded, either debit or credit. And some transaction they omit, they forget to enter itself. So you see that how they enter the transaction. Okay, there is no uniformity here. Next one, types of accounts maintained. What type of account is maintained here? Personal, real and nominal. Here in incomplete record, only personal and cash accounts are maintained fully. Okay, then real and nominal they maintain not fully, but okay, maintain பண்றாங்க ஆனா கரெக்டா ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்றது இல்ல. Next, preparation of trial balance. Here you can prepare trial balance. Why? To check the arithmetical accuracy of the entries. Here it is difficult to prepare it is very difficult to prepare the trial balance or to check accuracy, arithmetical accuracy, because accounts are incomplete. All the accounts what they maintain, they are incomplete. The accounts of these are incomplete. So it is not difficult, it is not easy to prepare it is not easy to ascertain, and even it is difficult to prepare the trial balance. Then determination of true profit or loss. Determination உறுதியா சொல்றது கரெக்ட், இதுதான் கரெக்ட். இங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ட்ரூ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஹியர் what they say, trading and profit and loss account cannot be prepared with accuracy. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். You cannot prepare, அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆனால் அக்யூரஸியா பண்ண முடியாது, because complete information is not available. ஏன் அப்படி, எதனால் இது திருப்பி சொல்றோம்? ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்மளுக்கு இல்லை. ஸோ வி கேன் நாட் டெல் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இஸ் ஆக்யூரேட். அதே மாதிரி தான் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனும். இங்கே டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ல இட் இஸ் வெரி ஈஸி. பேலன்ஸ் ஷீட் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு நோ த ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன். ஹியர் in incomplete records, balance sheet
cannot be prepared with accuracy. எப்படி நம்ம trading and profit and loss cannot be prepared with accuracy அதுன்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் அக்யூரசியோட ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனை அசர்டைன் பண்ண முடியாது. எதனால, என்ன ரீசன்? பிகாஸ் assets and liabilities are only an estimates and they are incomplete. They are not showing the true value of figures. They are only estimated values. Okay, so that is the reason. Next, suitability. Here, this double entry system, it is suitable for all type of organizations. Once again, double entry system suitable for all type of organization. Okay. Here, incomplete record suitable only for small size sole trader and partnership firm. It is only suitable for small size sole trader and partnership firm. Reliability, you can rely upon this method because it is a scientific system and the accounts are based on accounting principle. So scientific system and accounts are based on accounting principle. So you can rely. Here it is not reliable since it is unscientific. ஏன் ரிலை பண்ண முடியாது, ஏன் நம்பிக்கையா உறுதியா எதுவுமே சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இது unscientific method. நெக்ஸ்ட், acceptability. யார் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா by all users. ஓகே, யார் யார் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வேணும்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க, இட் கேன் பி டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ், இட் கேன் பி இன் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இட் கேன் பி ரிசர்ச்சர்ஸ், இட் கேன் பி மேனேஜ்மெண்ட், இட் கேன் பி ட்ரேட் யூனியன், ஆல் யூசர்ஸ் கேன் யூஸ் திஸ். ஓகே, பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு யூசர்ஸ். யூசர்ஸ் வந்து யாராக இருந்தாலும் சிங்கிள் என்ட்ரி இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இல்லை, அவங்களுக்கு எந்த வகையிலையுமே யூஸாக இருக்காது. ஓகே, ஸோ திஸ் சில்ட்ரன் they can ask you this difference between double entry and incomplete record. It can be a 3 mark as well as a 5 mark. Let me tell you, 3 mark avum irkalam, 5 mark avum irkalam. Okay, so shall we recall once again? Recording of transaction, both debit and credit aspect of transactions are recorded here. Sometimes both debit and credit are recorded, sometimes only one aspect is recorded, sometimes what they say partial recorded, and sometimes it is omitted to be recorded. Next one, types of accounts maintained, personal, real and nominal are maintained. Here only personal and cash accounts are maintained fully, real and nominal accounts are not maintained fully. Preparation of trial balance, you can prepare to check the arithmetical accuracy of the entries made. Here it is difficult to prepare the trial balance to check the arithmetical accuracy of entries made. Next, determining profit and loss. Here trading and profit and loss account, அது prepare பண்ணதா உங்களுக்கு profit and loss account தெரியும். Can be prepared to find out the true profit of the or loss. Here cannot be prepared with accuracy. You can prepare, but there will not be any accuracy because complete information is not available. Next, financial position determination. Balance sheet prepare பண்ணா போதும், financial position தெரியும். இங்க என்ன சொல்றாங்க, it can be prepared but not with accuracy. ஏன் அப்படின்னா all the assets and liabilities are only estimates and they are incomplete. Suitability, double entry suitable for all type of organization. Here only for incomplete record, suitable only for small size sole trader and partnership firm. Next one, who can rely? All users can rely. Here why? Because it is scientific system of accounting and it is based on certain principles. Here it is not reliable since it is unscientific. Acceptable by all users. Here it is not acceptable by all users. Okay, so children, so far what did we see? We saw first one, what is the meaning of incomplete record. Then we went on to see what are the features of incomplete record. Then we saw what are the limitations of incomplete record, and now what we saw was the difference between double entry system and incomplete record. Okay, now when accounts are maintained under single entry or incomplete records, how is it possible for them to prepare profit? How is it possible for them to find out the profit? Because
all records are not maintained. Incomplete records, and that too sometimes only an estimates are available. Okay. Such situation, when accounts are maintained under incomplete records, then calculation of profit or loss becomes difficult. So they prepare a statement. Okay, what do they prepare? They prepare a statement called statement of affairs. When accounts are maintained under incomplete records, statement of affairs is prepared. Okay, here it is like a balance sheet. This statement of affairs is like a balance sheet. On the left side you have the liabilities, asset side you have, on the right side you have the asset. I always tell you the easy way to remember the balance sheet, L for left, and you all of us write A with your right hand. So asset beginning with A. So right side is asset, left side is liabilities. Always keep that in mind. Okay, so this statement of affairs is like a balance sheet. Now they prepare it in the beginning of the year, and similarly another statement is prepared at the end of the year. And you all know the principle, that is liabilities plus capital is equal to asset. So following this formula, they find out the capital. Opening capital they find out, closing capital they find out. இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கும் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதோ அதை தான் இவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தே ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். Statement is prepared. Who prepares the statement of affairs? When accounts are maintained under incomplete method of recording the transaction. So statement of affairs is prepared. Why? To find out the profit or loss. So how they prepare, how they find out? They prepare opening capital is prepared, closing capital is prepared, and then the difference is considered to be the profit. Now you have a formula which you all should be thorough with. Okay, you have the formula to follow. Here adjust, here you have this closing capital plus drawings. Drawings add பண்ணிக்கணும். Drawings na enna உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? What are drawings? Personal withdrawals of the proprietor from the business for his own use is called drawings. It can be cash or it can be kind. Kind in the sense it can be in the form of goods also. Okay, so closing capital plus drawings. From that you subtract this additional capital. Additional capital is a capital introduced by the proprietor during the course of business. Okay, minus opening capital. It can be profit or loss. Okay, children. Now the same statement is once again explained here. When you have to find the closing capital. Now here, this is a 2-mark question. Here they will ask you anything. Maybe find the missing figure. They will ask you a question. They might ask you to find out the drawings or opening capital, or they can ask you to find out what is a profit or what is a closing capital. Anything, any one of this they will ask you for 2 marks. Okay, so if you want to find out the closing capital, then the other way around we have to go. Opening capital plus additional capital plus profit minus loss minus drawings is equals to closing capital. Clear, children? The same statement is once again explained here. Okay. Now, what are the steps to be followed? Now, this is also once again a 5-mark question. Sometimes they ask you what is the step you have to follow to prepare the statement of affairs. Very simple, children. Don't think it is very difficult to learn by looking all the long sentences here. Simple, in a simple words to say, first ascertain the opening capital. அப்படின்னா opening capital கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? By preparing statement of affairs. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், யார் statement of affairs prepare பண்ணுவா? Incomplete records maintain பண்ணாங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா?
அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. Ascertain the opening capital by preparing estimates statement of affairs at the beginning of the year by taking the opening balance of the assets and liabilities. Okay, next. What we are going to see? I told you next they have to prepare the closing capital. அதே மாதிரி தான். ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது மட்டும் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஹியர் வாட் எவர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தே கிவ் நவ் இன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வி saw whatever adjustment they gave, we showed it in the maybe in the profit and loss trading account or even in the balance sheet. We have to show it in the balance sheet. The adjustments reflected in two places in final accounts. Now here what they say, sometimes this depreciation, now this is possible. Depreciation, what do you mean by depreciation? Decrease in the value of an asset for any cause, isn't it? Okay, depreciation. Then bad debts which cannot be recovered from the debtors are called bad debts, and this is a loss to the business. Next, outstanding, any payment still not done, it is still pending, you have to make the payment. It can be payment of salary or rent or wages, anything, outstandings. And then prepaid expenses paid well in advance before the expense could incur or the time could occur. Okay, then outstanding income or accrued income which has to come to your hand but still you have not received. Then interest on capital, because we consider the proprietor as a creditor, so the business is bound to give interest to the proprietor, so interest on capital. And then interest on drawings. Now all this adjustment must be made. Let me tell you, you must make this adjustment only when you calculate closing capital. Once again I tell you, all the adjustments, that is depreciation, bad debts, outstanding, prepaid expense, outstanding income, interest on capital, interest on drawings. Very simple, children. Shall we recall again? Depreciation, bad debts, outstandings and prepaid expense, outstanding income, income on capital, income on drawings. Don't be afraid. They will only give you 2 items or 3 items when they ask you to calculate. It can come for 5 marks, not for 2 marks. 2 marks எல்லாம் இது கேட்க மாட்டாங்க. 5 marks சம் வரும்போது, பெரிய சம் வரும்போது தான் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. So you all have to show this where you calculate only in the closing capital. Keep this in your mind. Okay, next. What you have to add? Drawings add பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன். It can be in the form of cash or kind. Kindனா என்ன? பொருட்கள், அவங்க பிஸ்னஸில் இருக்கிற, அவங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பொருள் அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். If he is running a cloth shop, maybe he is taking the cloth for his personal use also. So only we call that as kind, cash or kind. அது என்ன பண்ணணும்? அந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும். Then deduct the amount of capital introduced. Additional capital introduced என்ன பண்ணணும்? டிடக்ட் பண்ணணும், சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆன்சர் வருதோ அது பேர் வந்து adjusted closing capital. Then we ascertain the profit or loss by subtracting the opening capital from the adjusted closing capital. Opening capital adjusted closing capital and subtract பண்றோம். வரக்கூடிய ஆன்சர் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம், லாஸாகவும் இருக்கலாம். Okay, if it is if it can be profit or loss. So this is the statement, this is the procedure. First you have to prepare opening capital by preparing statement of affairs in the beginning, closing capital by preparing the statement of affairs at the end of the accounting period. Keep in mind all adjustments must be done only in the closing capital. Then add drawings, deduct additional capital introduced, and then you find out the deduct the opening capital, you derive the answer which may be a profit or a loss. Now this they have given you in this particular statement, in this statement of profit and loss for the year. This is a format. Learn the format. Sometimes the format is also asked for 2 marks. Okay, now this is a format if you learn. Now in this particular format, let me tell you, sometimes they will ask you to find out what is profit or loss. Sometimes they will ask you to find out what is the capital at the end of the year, or sometimes they might ask you adjusted closing. Anything they can ask in this. Okay, so you learn the format, it is very easy. Okay children, so let me tell you
Shall we recall all that what we discussed today? First one what we saw was first one what we saw, what is the meaning of incomplete record? What is it? It's a 2-mark question I told you. Not strictly maintained according to double entry system. When records are not strictly maintained according to double entry system, then you call it as incomplete accounting record. அது போதும். அப்புறமா இவங்க வேற என்ன சொல்றாங்க? Cash account and personal accounts of the customers and creditors maintained, and some accounts are not maintained at all. Okay. ஃபீச்சர்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க? நேச்சர் unscientific, unsystematic. Types of accounts maintained, only cash and personal accounts are maintained. Lack of uniformity. Why? Because there is no uniformity in recording the transaction among different organizations. Next, financial statement may not represent true and fair view. எதனால? Because informations are inaccurate and incomplete. Okay, suitable only for small size sole trader and partnership firm. Mixing up of personal and business transaction. So all these are the features. Next, limitation, lack of proper maintenance of records, difficult in preparing trial balance, difficulty in ascertaining true profitability of the business, difficulty in ascertaining the financial position, and then errors and frauds cannot be deducted. We cannot find out, and it is not accepted by government and authorities. Okay. டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தோம். டபுள் என்ட்ரியும் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்லேயும். இதில் கூட மறுபடியும் சொல்கிறேன், 5 டிஃப்ரென்சஸ் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே சில நேரங்களில் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட், சில நேரங்களில் ஒன்லி பார்ஷியல், சில நேரங்களில் டிரான்சாக்ஷனை ஒமிட் பண்ணிடுறாங்க. Types of accounts maintained, personal, real and nominal. Here only personal and cash account are maintained, real and nominal are not maintained fully. Trial balance preparation, it can be prepared to check the arithmetical accuracy. Here it is difficult to prepare the trial balance. Reason what they say, accuracy of entry made in the books of account are incomplete. There is no accuracy here. Okay. Determination of profit and loss, here it can be prepared to find out the true profit. Here it is difficult. Once again, the reason what they give, it cannot be prepared with accuracy because complete information not available. Okay. Balance sheet, to know the financial position, here you can do. Here it is not difficult. Here it is not easy. It is difficult because the all assets and liabilities are only estimates and the incomplete. Suitable all type of organization, here only for small size and sole trader. Reliability, yes, you can rely because it is scientific system. Incomplete record, unscientific, cannot rely. Acceptability, all users accept. Here not accepted by all users. 8 differences are there, 5 you thorough completely. Okay. Then we saw statement of affairs. Who prepares it? When accounts are maintained under single entry system, statement of account is prepared. Why? What is it? Why means to find out profit and loss. What is it? It is a statement which looks like a balance sheet with assets and liabilities, where opening capital and closing capital is you have to find out, and the difference between opening and capital and closing capital is considered to be the profit or loss. For that you have the tutorial note. Please learn this thoroughly. And then you have the procedure. I have explained this very simple. If you find it difficult, please go through this. Here you have the format, statement of profit or loss for the year ended. They have given here, and this format you have to thorough. That's all for today's session, children. Please learn the theory aspect without leaving anything, because every side heading, whatever I have explained to you, is a 2-mark question or 3-mark question or a 5-mark question. Is it clear? If you have any doubts, as usual, you can clear your doubts at 4:30 in the evening. Thank you, children.